हाई एभ्रिवान, नमस्ते अनि सेवाहरू सबैलाई। आज चाहिँ मैले फेरि पनि मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ चिकन मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2 केजी चाहिँ लेग पिस रेडी गरेर राखेको छु। मैले चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई दुईजनासँगै च्यालेन्ज गरौँ न भनेर, च्यालेन्ज भन्दा पनि जस्ट खाना मात्र गरौँ न भनेको मान्नु भएन। त्यही भएर मैले एक्लै यो 2 केजी चिकन चाहिँ खाना गइरहेको छु। हेरौँ खाइसक्छु कि सक्दिनँ। मेरो फर्स्ट टाइम हो, मैले भनौँ न यसरी वेटको हिसाबले अथवा यति धेरै चाहिँ कहिले पनि मैले खाएको छैन। अनि यहाँनिर मैले जुस रेडी गरेको छु अनि यहाँनिर अलिकति काँक्रा र गाजर भइहाल्यो। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गरेँ है त मैले। यो कुरकुरेहरूले चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ क्या, खानालाई मजा आउँछ। मैले यस्तो क्रन्ची बनाएको छैन कि खानालाई फेरि गाह्रो पर्छ नि त, अड्किन्छ, बेर खान सक्दैन। त्यही भएर मैले सफ्ट बनाएको। झाड जस्तै देखेको होला नि, निगार, तर यो चाहिँ निगार होइन, यो पिचको जुस हो। पुरा मैले सुँगुर खाइदिनु भनेको त अँट्दैन रहेछ मुखमा। किसने ठेका रहे हो? एक बार नंबर से जो यार
बल्ल आधा सक्यो भाइ कस्तो खाइसक्नु गाह्रो हुन्छ कि क्या यो मैले त माइक पनि लगाउनै बिर्सेछु भाइ कस्तो मजा आउँछ नि कुडुक 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 गरेको साउन्डले आया मुखै टोकेछु
भयो मिठो धेरै भयो म खाइसक्दिनँ अब चाहिँ खानु पर्यो सरी ओगाएँ होइन धेरै टम्मै भुँडी नै फुट्न आँट्यो मेरो अब अनि चाहिँ मेरो उब्रेको मासु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो फेरि पनि तपाईँहरूले यस्तो यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो पनि हेरिदिनु लाइक गरिदिनु होला आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई